Okay, we'll start. In the previous class, we were talking about this poem, The Evening Star by William Blake. We make a kaviyai, kathuraya ganai, themes, techniques part of right. We have only one section left. Appreciation. So before going to the appreciation section, I'm going to give you a small summary or briefing it. We know that this is a sonnet. Make a sonnet. We technique part kata karane. Sonnet is a verse of 14 lines. Alani peli atai inanga peli hayai gattama අර්ථාන්විතෝ දෙක තුල වෙනසක් දකිනවා අපි sonnet එකක. Now this is something based on a star. Actually ought to be a planet, like a ග්‍රහලෝකයක් වෙන්න ඕනි. Venus, අපි කතා කරන්නේ Venus ගැනනේ. This poem is classified under nature, the theme of nature, because many of the ideas are coming under nature. All the symbols taken here are about the nature. Now, in the previous class, I also told you that the mythology behind this song. මිත්‍යාමය නැත්නම් ඇදහිලිමය දේවමය කාරණාව අපි කතා කරන්නේ. So she is the Venus is the goddess of love or the owner of flower gardens. අනේ වගේ කතා බහක් අපි කතා කරේ. බලමු කය මොකක්ද උනේ කියන එක. Thou fair-haired angel of the evening. So it is type of addressing. අපි දැක්ක මේක ආමන්ත්‍රණයක් නේ. අතුවරයා අහසේ තියෙන තරුවකට නැත්නම් ග්‍රහලෝකයට වීනස්ට ආමන්ත්‍රණය කිරීමක් තමයි අපි එතන දැක්කේ. Thou you කිව්ව එකනේ you ඔබ කියන එක fair-haired angel of the evening. So this is certain type of characterization. අපි දැක්කේ characterization එකක් fair-haired කිව්වම යාගේ පැහැය අපි දෙනවා angel කියන වචනෙන් අපි දකිනවා අර mythological concept එක අපිට ගේනවා. Evening, the time is given. Now is the sun rest on the mountains. ඉර වහින වෙලාවට මෙයා එනවා කියලා කිව්වේ පායන්නේ ඉර වහිනකොට එන පළවෙනි තාරකාව. එතකොට යාගේ ආලෝකය කියන එක. There is a certain type of light, amount of light there. Bright touch of love. Then the word love comes. ආදරය සම්බන්ධව එයාගේ divine qualities තියෙන නිසා තමයි මෙතන මේ වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ. The bright touch of love, the radiant crown put on and smile upon our evening beds. Now the radiant crown, she is wearing a crown, that's a pattern of a star. Okay? Radiant means, I told you that it is dispersing the rays. She was wearing this one and also smiling upon the evening beds. අපේ සන්ධ්‍යාවේ නින්දදී ඇත්තටම බෙඩ් එක කියලා කිව්වොත් අපිට අත්වත් වෙන්න වෙන්නේ රාත්‍රී කාලයේනේ අපි නිදහස් වෙලාවේ අපි මතට hina වෙමින් වින්දනයක් ලබනවා කියන එකනේ. So we can understand that there is a mutual relationship between the humans and the stars. මේ තරුවත් අපිත් අතර යම් කිසි සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා කියන එක අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. Now, as this is a nature poem, a nature poem, we can only imagine the visuality or the beauty of it. අපි තරුවත් දිහා බලලා වින්දනය තමයි අපි දකින්නේ මෙතන නේ. නැත්නම් මෙතන කිසිම වෙලාවක මේ පළවෙනි පේලිය අට තුල කතා කරන්නේ නැහැ තරුවේ තියෙන බලයක් හෝ divine powers හරි එහෙම දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ නේ. තරුවක් පායනවා, ඉර වැහැල යන වෙලාව, තරුවේ එළිය විහිදෙනවා, තරුව ඔටුන්නක් දාගෙන ඉන්නවා වගේ පේනවා, මේ hina වෙනවා වගේ අපිට පේනවා. That is nature. That is something very simple and actual. What is actually happening
in the evening. So the poet is just expressing these ideas. මේවා පැහැදිලි කිරීමක් විතරයි කවිය කරන්නේ. A smiles on our loves and while thou drawest the blue curtains of the sky. අහසේ නිල් පාට තිරය වහන්නේ ඔබ කියලා කියනවා. ඒතර අඳුරත් එනවා. ඔබ ඒ අඳුරට ආලෝකයක් වෙනවා කියන එක. Now there's another one, drawing the curtains කියපු ගමන් that dramatic effect එකක්. පොඩි නාට්‍යමය ස්වරූපයක් අපිට දෙනවා. තිරය වැහෙනවා, අන්ධකාරයක් එනවා. අනේ වගේ පොන්චි theatrical ගතියකුත් මෙතන තියෙනවා. Scatter thy silver dew on every flower that shuts its sweet eye. Already we know that scattering the silver dew is not something about the star. It's a phenomenon of the atmosphere. But people believed that in those periods, they have a belief, certain beliefs that at the time she appears, it is the time of dew. අපේ රටේ දකින්නේ නැහනේ ඕක. හවසට පිනි වැටෙන එක අපේ නැහැ. අපි දකින්නේ ගොඩක් වෙලාවට උදේ පින්න කියන එක. morning dew එක අපි දකින්නේ. In Morelli also we can see that morning dew. In our areas it is very limited. හවසට පවා පින්නක් එනවා අඩු. සමහර කාලවල එනවා. හැමදාම එන්නේ නැහැ. But these countries, European countries, they feel it. ගොඩක් කාලවලදී හවසට පින්නක් වැටෙනවා ඒගොල්ලන්ට. On every flower that shuts its sweet eye. Then again a symbol is taken, flowers. She's the belonger of flowers or flower gardens. මල් වැහෙනකොට මල් මතට වැටෙන පින්න ගැන තමයි කතා කරන්නේ. Timely sleep. කාලට වේලාවට නිදා ගන්න අපිත් නිදා ගන්න. අපිට නිදා ගන්න ඕනේ කියන එක එයා parallel කරලා කියනවා. Red eye, west wind sleep on the lake. Speak silence with the glimmering eyes and wash the dusk with silver. එතකොට අගේ දෙනෙත් ගැන කතා කරනවා. ඒ දෙනෙතෙන් විහිදෙන කිරණෙන් අර රිදී පැහැති ආලෝකය එනවා, අඳුර පළවා හරිනවා. ඒ වගේ දෙයක් අපි දකිනවා. So in the first 8 lines we are having a very beautiful surrounding, serene environment, beauty is there. සුන්දරත්වය අපි දකින්න තාරකාවක. But when you go to the next part, you can understand it develops into a ferocity of the environment and the power of the star. The lake speak silence in the glimmering eyes and wash the dusk with silver. Soon fall soon dost thou withdraw. ගියාම තමයි ප්‍රශ්න අපිට තියෙන්නේ. ගියාම wolves rage wide and lions glare through the dun forest. සිංහයෝ වෙනවා, උරුකයෝ වෙනවා. එතකොට අපිට අපි අනතුරුයි. නවත් නැහැ අපිට ආරක්ෂාවට. The fleeces of our flocks are covered with thy sacred dew. ඔබේ පින්නෙන් අපේ බැටළුව ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. Now, life depends on agriculture. In that period, today also, ජීවිතේ ගොඩක් වෙලාවට කුෂිකර්මාන්ත මත තමයි රඳාපවතින. ඒකට ආහාර ඕනි කියන එක. Now, these were primitive shepherd societies. Indira Samaja. They had vast number of sheep and cattle, animals for milking purpose, for meat purposes. That is one of their diet. Also, they had wool from the sheep. The domesticated animal කෙනෙක් කියලා මම කතා කරන්නේ again. ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේට බද්ද ඒක ආරක්ෂා කරන්න. එයා ආරක්ෂා කරනවා නම් කැම ටික හම්බ වෙනවා. කිරි ටික හම්බ වෙනවා. ඇඳුම් ටික හම්බ වෙනවා. ඔක්කොම ටික හම්බ වෙනවා. ආදායමක් හම්බ වෙනවා. ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. මේ අපේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරන්න කියලා තමයි කතා කරන්නේ තරුවට. The sacred dew protect them with thine influence. Okay, now there's another concept. Okay, the concept of God here. මේවා අපි ඒ තරම් ගැඹුරට සාකච්ඡා කරනව නෙවෙයි දේව සංකල්පය කියන එක. මේ කාලේ වෙනකොට in this period there was the concept of God. අතීතයේ ඉඳලාම දේව සංකල්ප කියන ඒවා මුල් බැහැගෙන තිබුණා. අද පවා තියෙනවා මේක. බැහැර කරන්න බෑ අපිට නේ. ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ අවසාන හරියට එනකොට එයාගේ බලය වැඩි කරලා තියෙනවා. මිනිස්සු විශ්වාස කරනවා. In certain times of the history, people believe that star as a god.
the sun as a god, the moon as a god, they worshipped. වැන්දා නේ ඉරට වඳිනවා. තාමත් අපි ඉරට වඳින මිනිස්සු ඉන්නවනේ. ලංකාවේ අපි දකිනවා ඉර සූර්ය නමස්කාර අපි දකිනවනේ. සූර්ය නමස්කාර කෙනෙකුට ඉතින් ඉරටනේ වඳින්නේ. ඉතින් ඒක අර දෙවි කෙනෙක් කියලා එයා තිබුණු ෆෝස් එක බලය නිසා තිබුණා. මොකක් හරි හේතුවක් නිසා ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ නැති මෙයාට ආරක්ෂාවක් දෙන්න පුළුවන් කියන එක. ඒක කොහොම ඔප්පු වෙනවද කොහොම නැද්ද දන්නේ නැහැ. But that is the belief of people. ඒක මිනිසුන්ගේ විශ්වාසය. ඒකයි කවියා අන්තිම හරිය කතා කරන්නේ. ඒ කිරණෙන් අපිව ආරක්ෂා කරන්න, ඔබේ කිරණෙන් අපිව ආරක්ෂා කරන්න කියන එක. Now, that was the brief summary of the poem. මීට වඩා ගැඹුරින් අපි සාකච්ඡා කරා මේ සම්බන්ධව. Then I can remember we completed these parts. අපි William Blake ගැන කතා කරානේ. එයාගේ වැදගත් කාරණා අපි ලියාගත්තා, especially the era of his, එයාගේ යුගය මොකක්ද කියන එක, එයාගේ innocence and experience කියන styles ගැන අපි කතා කරා, visionary powers නේ. එයා නිතරම ඇවිදපු කෙනෙක්. ලන්ඩන් එකෙන් පිටත ගියාම දැකපු දේවල්, එයා යථාර්ථය කතා කරපු දේ කියන එක දැක්කනේ. අර එයා කොහොමද එයාගේ කවිවල කතා කරන්නේ, ලන්ඩන් කියන කවිය එයා කතා කරපු විදිය, යථාර්ථය රියැලිටි කියන එක ඒව අපි කතා කරා. ඔහු ක්‍රිස්තියානි භක්තිකයෙක්, දැඩිව දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කරපු කෙනෙක් කිව්වත් ඔහු මිත්‍යාව තුළ හිටියේ නැහැ. ඔහු කිව්වේ මානව ගුණාංගයන් දියුණු වෙන්න ඕනි කියන කතා බහේ හිටපු ලේඛකයෙක්. ඔහුගේ අර ඉඩියොසින්ට්‍රික් views ගැන අපි කතා කරා. ඔහු ගැන මිනිස්සු කියපු දේවල්, ඔහු වගේ කෙනෙක් හිටියෙත් නැහැ, පහළ වෙන්නෙත් නැහැ, ඔහු අනුගමනය කරන්න කෙනෙකුත් නැහැ, ඔහු අනුගමනය කරපු කෙනෙකුත් නැහැ, ඔහු ඉතිහාසයේ පහළ වෙලා නැති වෙලා කිය පුද්ගලයෙක් ඔහු විතරයි. ඔකේ හිටි ඒ ස්ටයිල් එක. Then we discuss about this, what do you call, introduction. අපි මුලින්ම කතා කරපු දේ incident එක අපි කතා කරා. Then we talked about the techniques. අපි technique part එකට ගැඹුරින් කතා කරා. I told you that in sonnets we have to concern deeply in this technique part when you are writing an answer, because it is the structural one. මේක ආකෘතිකමය කවියක් නේ. ඒකේ හරියටම කියන කතා බහ තියෙනවා, තාක්ෂණය තියෙනවා, not a free verse. Then whatever we are writing, when you are writing an answer, you have to just think about that pattern. ඒ pattern එක ගැන අපි හිතන්න ඕනේ කියන එකනේ. ඒතකොට මේක අපි කතා කරපු දේවල් තමයි මේක sonnet එකක් කියන එක සහ archaic language එක, metaphoric use එක අපි කතා කරා, imagery කියන එක අපි කතා කරා. Then paradox conditions තිබුණා මෙතන පුංචි පුංචි. Then emotion එක මොකද්ද, usage of symbols, symbolic language එක නේද, symbols and symbolic language, personification or the human attributing to the star, the hyperbolic conditions, paradoxical conditions, the usage of language, භාෂාව ගැන, diction එක කොහොමද කියන එක අපි කතා කරා. Right. So today we have to discuss something about this appreciation. මේක අපි අගය කිරීම පොඩ්ඩක් බලමු. ඔයගොල්ලෝගේ නෝට් එකට වැදගත් දෙයක් ආවොත් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. මම මේක චුට්ටක් අපව කතා කරන ඔයගොල්ලොත් එක්ක. Okay. The whole incident, the poem, to the evening star can be categorized as an appreciation of nature. අපි ඒකට එකඟයි. මේක සබාදහම අගය කිරීමක් තමයි තියෙන්නේ. The poet is clearly dealing with the phenomenon of nature, taking the evening star as the material, and he interprets it with a different angle. ඔහුගේ material එක වශයෙන් පාවිච්චි කරන්න තරුව කියලා අපි කතා කරා. ඔහුගේ කෝණය වෙනස් කෝණයක් කියලා අපි කිව්වා. ඔහු දකින්න කෝණය තරුව දිහා. It is the first star that appears in the sky when the sun retires from its day duty. So the poet deeply watches as
taking it as a precious thing with renders an excellent service to the world. ලෝකයට සේවයක් දෙන සලකන කියන එක අපි දැක්කනේ. ඒතර මිනිස්සුන් තරම් කවි ලියලා තියෙන තරු ගැන, ඉර ගැන ඒවා කොමන්. හැබැයි මේක තරුවක් ගැන නේ, අමුතු දෙයක් නේ. අවස පායන තරුවක් ගැන. This sonnet can be described as an ode. ඒ පොයින්ට් එක අපිට හම්බුනේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න දෙකක් ආවොත් ode එකක් මේක. ode එකකදී අපි දකිනවා ඇඩ්‍රස් කරනවා කාට හරි ආමන්ත්‍රණයක් කරනවා. ඒක අපි පළවෙනි පෙළියෙන් දැක්කා. The narrator addresses the evening star using the second person pronoun thou, thy, thine කියන වචන භාවිත කරලා second person odical language එකක් තියෙනවා මෙතන. In the octave of the sonnet, the poet lavishly appreciates the service it renders to the world. ඔහු අගය කරනවා ඒ තරුවෙන් මේ ලෝකෙට ලැබෙන සේවය ගැන. In all Greek and Roman literature, the evening star or the planet Venus was taken as a goddess of beauty and fertility, so that Blake too takes it as a fair-haired angel, applying this celestial thing, divine qualities. මෙයා ආකාශමේදී දේවමය බලපෑම ඒකට තමයි මෙයා සම්බන්ධ කරගන්නේ. එතකොට මිතොලොජි එකෙන් එයා බැහැර වෙන්නේ නැහැ. මිතොලොජි එක එයා මේන්ටේන් කරනවා. This definition is metaphorically appreciative because it promotes the excellence of star. The metaphoric භාවයක් තියෙනවා. fair-haired angel කියපු ගමන් ඒක metaphorical වෙනවා. එයා අගය කිරීමක් කරන්නේ. තරුවේ ගුණාත්මක භාවය වැඩි කරලා කතා කිරීමක් තමයි එයා කරන්නේ. In the octave of the sonnet, or in the first 10 lines, මෙතන 10 lines නෙවෙයි octave ගන්න 8ක් කියන එකනේ. හැබැයි මෙතන අපි දකිනවා චුට්ටක් ඒක ඉස්සරහට යනවා මික්ස් වෙනවා කියන එක. 10 lines කියලා ගන්න එපා. 8යි 6යි යන්නේ. 8යි 6යි 14යිනේ. ඒකට ඊළඟ පේලි දෙකටත් චුට්ටක් ගිහින් තියෙනවා මෙයාගේ මේ වර්ණනාව කියන එක beauty එක. ඒ පොඩ්ඩක් අර 6ක් ගිහිල්ලා 8ක් ගිහලා නවතින්නේ 10 වෙනි පෙළේ යනකොට චුට්ටක් එයා ලින්ක් කරනවා ඊළඟ පත්තට යන්න කලින් මේ සිස්ටම් එකට එන්න කලින් මම බලය ගැන කියන්න කලින් අවසාන පෙළ දෙකක් මම ගන්නවා. But be careful in your writing. In a sonnet we can see a difference in octave and sestet. පළවෙනි පෙළේ 8 අර්ථයට ඊළඟ පෙළේ 6 අර්ථය වෙනස් වෙන ගොඩක් වෙලාවට පැටර්න් එක වෙනස් වෙනවා. The poet has described the evening star with its beauty and attraction and brightness as an intimate friend of the whole world. Tengatume mitrek api loke api හැමෝගෙම සෝද මිතුරෙක් කියන කතාව තමයි අපි දැක්කේ. She puts on a radiant crown and appears brightly in the sky. When the sun disappears at the end of the day, she peeps into our bed with love and smile, and when the blue sky turns into dark, she sprinkles her dew, the silver dew, upon the flowers that shut their sweet eyes so ready to wither. all තවද දැනගන්න ඕනේ දැන් මෙතන මලක් කියලා කියන්නේ ලස්සනට දෙන මලක් විතරක් නෙවෙයි. මම කිව්වා මේක ඇග්‍රිකල්චරල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කියන එක මලකින් ඕන මලක්නේ. ෆ්ලවර් ගාඩන්ස් ගත්තම ඕන මලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ මලකින් තමයි බීජයක් ඇති වෙන්නේ, ආහාරයක් ඇති වෙන්නේ කියන එක. ඒවත් ඉතින් අනිත් පැත්තෙන් කියවෙන දේ. Ready to wither, its west wind sleeps on the lake, murmurs softly with its glimmering eyes, and she washes the darkness with her silver. ඇගේ කාර්යය එයා කොහොමද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණේ කියන එක. We can understand that we are not alone in the nature. අපි සබඳ නම් තනි වෙලා නැහැ. අපි දිහා බලාගෙන කවුරු ඉන්නවා කියන එක, ඉර ඉන්නවා, අඳ ඉන්නවා, තරු ඉන්නවා නේ. එහෙම හැඟීමක් අපිට දැනෙනවා. We are not alone කියන එක. In this presentation, the poet specially builds up the image of the evening star in order to create an impression
that it is so intimate and sincere to the world. ඔහු උත්සාහ කරන්නේ තරුව කොයිතරම් ලිංගතුමය සුහදශීලී අපිත් එක්ක හදවතින්ම බැඳුණු බවක් පෙන්වන්න ඔහු ඒ පැහැදිලි කිරීම භාවිතා කරනවා. We know the Venus first appears just after the sunset, and by this time no other stars or any other celestial things can be seen. So this particular moment, the මොහොත has been taken by the poet who wanted මේ කවියක තියෙන moment එක කියන එක. ඒ කවියක් සිද්ධ වෙන වෙලාව අපි දන්නවා කවියක් ගත්තම කවියක setting එකක් තියෙනවා. setting එකක් කියන එක වෙච්ච පසුබිම කියන එක. කොතනද තැන කියන එක. setting එක. අපි කලින් කතා කරලා තියෙනවා. Then you can see an atmosphere. පරිසරයක්, ඒ කියන්නේ වාතාවරණයක් තියෙනවා. Now, when you take this poem, The Evening Star, a setting is most surely the countryside. ගම්මානේ. ගොවි මහත්තුරු ඉන්න කඳු යායවල් තියෙන හන්දක්ම තියෙන්න තැන්තලා තියෙන grasslands තියෙන gaming ගෙවල් තියෙන තැනක් මේ කතා කරන්නේ. ඒ මිනිස්සුගේ ජීවිත කතා කරන්නේ. ඒතර ඇට්මොස්ෆියර් එකෙන් ගත්තම අපිට දැනෙන්නේ මුල් අවස්ථාවේ ඔක්ටේව් එකේදී බොහෝ සුන්දර වර්ණනාත්මක පසුබිමක් අපිට තියෙනවා. පස්සේ අපි දකිනවා වෘක්කයෝ වෙන්න භයංකර ඇට්මොස්ෆියර් එකක්. ඒක ඇට්මොස්ෆියර් එක. Also in a poem we have the moment concerns, time concerns. වෙලාව, ඉර බහින වෙලාව. ඒක ටයිම් එක. කවිය සිද්ධ වුණු කාලේ හැම කවියකම එහෙම ටයිම් එකක් අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. සමහර කවිවල ටයිම් එක තියෙනවා. ඒ ටයිම් එක වැදගත් මෙතන. මොමන්ට් කියන එක මේකෙදි ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ ඒක වැදගත්කම. තරුවේ වැදගත්කම ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ මොමන්ට් එක ගන්නවා. The image of the evening star is built up in order to make it a very pleasant object. So මේ pleasant කරන තරුවක් සුන්දර කරලා ගන්නවා. For this purpose, visual imagery of the star can be seen in the octave. Octave එකේ අර visuality කියන එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට දැන් අපිට ඒක ඇත්තටම auditory ගන්න බැහැනේ මේක. තරුවක්නේ පේන දෙයක්නේ. Something to the eye. Then when you are writing a poem, something to the eye, you have to think about visuality or visual imagery. ඒක තමයි අපි භාවිත කරන main technique එක වෙන්නේ තමයි. First, the poet uses a metaphor to give its person look. He takes the star as a fair-haired angel, like a metaphorical mankiwa. Angels are really goddesses, so that this metaphor implies to the divine quality of the star. With the phrase fair-haired, beauty is displayed. Thy bright torch of love. With the words bright torch, the brightness of the star is indicated. The brightness comes along with love. During the daytime, the sun the sun's rays is dazzling rays throughout the earth. Dazzling rays. Dazzle එකක් කියවම පොඩ්ඩක් බැලුවම as නිලංකාර වෙන දෙයක්ත් තියෙනවා dazzle එකක් throughout the earth, but now the evening star shines with bright light and it is really loved by the whole world. කතා කරා මේක අර dazzling කියන එකේ බලන්න තියෙන අපහසුව මේ තරුවේ තියෙන bright light එකේ නැහැ. ඒක 60% පියංකරයි කියන එක. Here also to convey this idea, the poet has used a metaphor comparing the brightness to love. The poet also refers to the dignity of the angel taken as a queen who reigns over the evening time. Reigns කියන්නේ ගේ බලය පතුරවනවා ගේ පාලනය තියෙන සන්ධ්‍යා කාලයට කියන එක. Right, thy radiant crown put on, and the next line has two lines.
page 2 තුල the poet repeats the word smile to further promote the love. or smile කියන එක තවදුරටත් පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා to further promote the love and affection of the star which she frequently delivers to the whole world. She smiles upon the beds and it is introduced as a lovely smile. ආදරණීය සිනහාවක් කියන එක. ඒකේ බාන්නේ තුලර එපිතීටියල් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවානේ ආදරණීය හිනාවක් කිව්වම ලෙන්ගතුමය භාවය නේ කියන එක. Then she scatters dew on flowers that are about to go to sleep. The word dew is modified with the adjective silver. The adjective එක භාවිත කරන silver dew කියන එක to show its value and brightness. silver කියන එකේ quality එක තියෙනවා color එක. silver color එක. ඒ හවසට තියෙන color එක. ඒකෙම silver එකේ තියෙනවා metallic ගතිය කියන එකනේ. silver coins අපිට දීකාසි කියන එකත් වටිනාකමක් එතකොට environment එක තුල. This dew can be defined as holy water. වතුරට symbolic වෙනවා holy water කියන එක. From the heavens, දිව්‍ය ලෝකේ. අමෘතය කියන එක. So that the flowers are enormously soothed. The west wind or gentle breeze are sent by the angel over the lake. එයා මද සුළඟ හමාගෙන යවනවා. And she washes away the darkness with the silver color. අන්ධකාරය නැති කරන විදිය එයා. In this whole process, the poet excellently appreciates the evening star, its beauty, appearance, and how she delivers love and affection to all on the earth. In the latter part of the sestet, of the sonnet, the poet presents a paradoxical situation. කිව්ව paradox එකක් එතන තියෙනවා කියන එක. පරස්පරතාවයක් නේ. Situation taking the night, how it entirely differs from the evening. රාත්‍රිය සන්ධ්‍යාවෙන් දෙවන්ත ලෙස වෙනස් වෙනවා. ඒ වෙනස්කම තමයි ඒ තුල කතා කරන්නේ. When the evening star withdraws from the sky in the late in the evening, the night reigns over the globe. ලෝකය කියන with this pitch darkness. Pitch darkness කියන්නේ කට්ට කළුවර, තිත්ත කළුවර කියන එක. There is no love, affection, softness or delicacy, sweetness or smile now. අන්ධකාරී ලක්ෂණ බලන්න. Also the qualities of the night or the darkness, pitch darkness. රාත්‍රිය කොහොමද භයංකාරයනේ. රාත්‍රියට කොහොමද බයයිනේ මිනිස්සු ගොඩක් කට්ටිය බයයි. මේ කතා කරන යුගය වෙනකොට isolated hamlets මේවා උඩා ගම්, no electricity, only the candle lights or the something maybe fire or something very simple. ඒ ඇතුලේ බව දකින්නේ අපි අඳුරක් දකින්නේ නේ, not lighted. So now the fear was there. They can hear the sound of wolves. පුරුකයන්ගේ හඬ ඒගොල්ලන් නිතරම ඇහෙනවා කියන එක අපි දකිනවා. The predators. So instead it is high time for the predators for their prey. The predators are vicious and ferocious, that they bear little knowledge about sympathy and leniency on හිතක් පපුවක් අනුකම්පාවක් නැති කට්ටිය එහෙම නැහැ. මේගොල්ලෝ ගොදුරුසයන් යන කට්ටියනේ. They draw their whole attention to fetch their prey. ඔවුන් අවධානය යොමු කරන්නේ ගොදුරක් අල්ලගන්න. The poet symbolically takes the wolf. මොගොල්ලෝ මෙතන මම කිව්වා මේක කොහෙද සිංහයෝ කොහෙද එංගලන්තේ ඉන්නවා සිංහයෝ නැහැ. මොකද්ද මේ කියන එක. අපි යුනිවර්සල් කරා. එහෙම නැත්නම් මේක සිම්බොලික්. එයා ගන්න සංකේත වශයෙන් මෙතන උරුකයා සහ සිංහයා කියලා දෙන්න. As the predators, and they contribute to convert the whole night into a dangerous time for the innocent. Very often, the innocent farm animals such as sheep and goats become their victims, the fleeces of our flocks. It is the nature of nature. The poet takes the real state of affairs. तरह यथार्थ कथा करना.
real state of affairs that prevail upon the earth. However, in the last two lines of the sestet, the poet describes how even at this crucial time may Salakiyutu Mohote power, the evening star extends her cooperation. කොහොමදගේ සහයෝගය ඉදිරිපත් කරන්නේ for the sake of the innocent, sake and වෙනුවෙන්. අහිංසකයන් වෙනුවෙන්, the fleeces of our flocks are covered with thy sacred dew. And finally, the poet makes a very polite request from the minister. ඒ අවසානයේ තුල පවා ඔඩිකල් ගතිය තියෙනවා. ආමන්ත්‍රණය ගතියක් තියෙනවානේ මට මෙහෙම කරන්න කියන quality එක තියෙනවානේ කවිය පුරාම. ඇගේ ඉල්ලීමක් තියෙනවා, request එකක් තියෙනවා කවියේ. සරි හොගේ ඇගෙන් ඉල්ලනවා. ධාරකාවෙන් ඔහු ඉල්ලනවා. Protect them with thine influence. ආරක්ෂා කරන්න කියලා කියන එක. In the whole poem, the poet is dealing with a serious matter by contrasting the evening star or Venus against the night. The two descriptions of the evening and the night are quite different and paradoxical. කතා කරන අවස්ථා දෙක සන්ධ්‍යාව සහ රාත්‍රිය. මේ කාලේ evening කියලා කියන්නේ අඳුර වැටෙන වෙලාව, පටන් ගන්න වෙලාව. නාට්‍ය කියන්නේ night day කියලා කියන්නේ පොද්ද කළුවර කාලය. මෙතන paradox එකක් දැක්කා. Blake in his poem admires nature. වගේ කරන්න සබහාදහම කියන. The incident in the poem is real. යථාර්ථවාදී සිද්ධියක්, claims the credibility. මෙහි යථා තත්ත්වභාවය තියෙනවා. කියන්නේ යථාර්ථය බැහැර කරන්න බෑ. credible මේක. බොරුවක් නෙවෙයි මෙතන තියෙන්නේ. However, by taking the evening star as a material, the poet tries to convey a message about love and hatred. තාපැත්තකින් ආදරය සහ වෛරය කියන එකේ යම් ඉඟියක් අපිට දෙන්න උත්සාහ කරනවා. Star, the evening star is symbolically taken as an agent of love. Venus is associated with the forces of goodness and protection. In the mythical literature, Venus is presented as a force which is so closer to the humankind. But in the meanwhile, there are some other forces who are responsible for cruelty and destruction. මේවත් nature තමයි. මේවත් සබා දහමෙම කොටස් තමයි. අපිට ඒක නැහැ කියන්න බෑ. The innocent are humiliated and intimidated by them. අහිංසකයාව පෙළඹීමකට, අපස්ථාවයකට, පීඩාවකට යටපත් කිරීමකට ලක් කිරීමක් මෙතන අපි දකිනවා. Right. So that is all about this appreciation. අපිට appreciation වල සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න තියෙන ඔච්චරයි. අපි ප්‍රශ්නයකට යමු පුතේ. poetry වල අපේ ප්‍රශ්න ටික අවසන් වෙනවනේ. You can take the writing papers.